Hello, ninth standard CBSE children. Have a good day. Have a nice day. I'm sure you are doing well. Today we are going to do video number 21 as chapter 15 Improvement in Food Resources. Chapter 15 Improvement in Food Resources. Sharia? This improvement in food resources, what do we know? As population increases, the demand for food also increasing, is it not? And we need to provide more food for the people. We need to get more food for the people, and as I said, population increases, food is also, demand for food is also increased. So we have to generate more resources for the food, right? And for that we are going to learn about different types of crops through which we can improve our food resources. Sharia? So this is chapter 15 Improvement in Food Resources, video number 21, right? We know that all organisms need food. Food supplies protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals. What are these? These are all components of food, right? All of which we require for body development, growth and health. Sharia. Both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. Agriculture na the growing of crops, cultivation of crops on the agriculture. Animal husbandry na the growing of all these animals as a poultry farming chalona, domesticated animals, fish farming, பிசிக் அக்வாகல்ச்சர் சொல்கிறோம்ல அது, அண்ட் தென் எப்பிகல்ச்சர் பீ பண்ணுறது, செரிகல்ச்சர் சில்க் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் வரும். சரியா? ஸோ ஃபுட் சப்ளைஸ் ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. Both plants and animals So both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. படிச்சோம்ல அது. சரி? Now what we are seeing in this front page is mustard plant. இந்த plantation வந்து mustard plant. இது வந்து wheat நேமே இருக்கிறதுனால crop வந்து wheat. சரியா? So this is introduction that we will just follow. Need for increasing food production. As I said, as population is more than 1 billion and it is still growing, still increasing, population is increasing. We will need more than 1 billion tons of grain every year to feed this growing population. Since increasing the area of land for cultivation is limited, it is necessary to increase the production efficiency of crops and livestock. Livestock na the fodder சொல்லுவோம்ல, food for cattle, அது livestock. The production efficiency of crops and livestock can be increased by adopting scientific management practices to improve crop yield, undertaking mixed farming, intercropping and integrated farming practices like combining agriculture with livestock, poultry, fisheries and beekeeping. சரியா? So என்ன சொல்றது? In India, it is a very populous country. Our population is more than 1 billion people and it is still growing. நம்ம bookல அப்படியே இருக்குது. As food for this growing population, we will see need more than 250 million tons of grain every year. Right? This can be done by farming on more land, but on India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major
scope for increasing the area of land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. So efforts to meet food demand by increasing food production have led to some success so far. We have had Green Revolution, which contributed to increased food grain production. Same way, we also had White Revolution, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனும் அந்த டிமாண்டை மீட் பண்ணுறது வந்து ரெவல்யூஷன்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் as agronomy. We come across two terms. Agronomy as branch of agricultural science dealing with production of field crops and management of the soil. I repeat, agronomy is the branch of agricultural science dealing with production of field crops and management of the soil. Right? Agronomist studies crop disease, selective breeding, crop rotation, climatic factors, test the soil, investigate the causes of soil erosion, and designs land reclamation and irrigation schemes. This is where we come across two terms, agronomy, branch of agricultural science, and agronomist. Right? Now, with 1.04 billion people, our country ranks second in population growth around the world. According to an estimate, by the year 2020, நம்ம cross பண்ணியாச்சு. Indian population would rise to 1.343 billion. இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம இதை மாதிரி. To feed such a huge population, we require at least 241 million tons of grain production per annum. Therefore, it is necessary to increase production of both plants and animals. Even in the past, to meet the demands growing Indian population, our scientists as Dr. M.S. Swaminathan and Dr. Kurian adapted methods to increase food production. These two are eminent scientists. Right? This resulted in variety of revolutions which helped India become self-reliant. These revolutions include Green Revolution, high production of food grain; Blue Revolution, enhanced fish production; White Revolution, increased milk production; Yellow Revolution, increased oil production. So our scientists are continuously making effort to increase the production, to increase the pulse production. அது வந்து Golden Revolution. So என்னெல்லாம் revolution பார்க்குறோம்? Green Revolution, Blue Revolution, White Revolution, Yellow Revolution, and Golden Revolution. Name the eminent scientists na Dr. M.S. Swaminathan and Dr. Kurian. Now these are the pictures where Green Revolution, growing of crops; Blue Revolution, culturing fish; White Revolution, milk production; Yellow வந்து oil production; Golden Revolution வந்து crops, pulses, அது வந்து a Golden Revolution. சரியா? ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தே உனக்கு வந்து அழகாக தெரியும் என்னென்ன ரெவல்யூஷன் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. I hope you understand. The next one, crop. What you are seeing is a crop plant. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. I repeat, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. Example, crop of wheat, which means that all the plants grown in a field are that of wheat. So this is what is crop. Definition for
crop when plants of the same kind are grown and cultivated at one place. சரியா நல்ல greenery அழகா இருக்கு பாரு. This is crop, right? Now this crop, it is of two types as kharif crop and rabi crop. Crops which are sown in rainy season are called kharif crop, and the rainy season in India, it is generally from June to September. And example, paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton, etc. Example for kharif crop. What are all? Paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton. Whereas rabi crop, they are grown in winter season and the time period is generally from October to March. And example, wheat, gram, pea, mustard and linseed. Examples of rabi crop, wheat, gram, mustard, pea, mustard and linseed. Example பார்த்துக்கோ. Definition for kharif crop and rabi crop. சிலது நம்ம bookல இருக்காது, அதை நீ பார்த்துக்கணும். சரியா? Now this different types of crop இப்ப பார்த்தோம்ல அதான். Cereals like rice and wheat. Cereals like rice, wheat, maize, millet, sorghum provide us carbohydrate. இது வந்து carbohydrate content. Pulses like peas, beans, gram, lentils, they provide protein. Okay. Oil seeds like groundnut, sesame, castor, mustard, linseed, sunflower, they are providing us oil, fatty substance. So they provide us fat. So இப்போ carbohydrate கிடைச்சாச்சு, protein கிடைச்சாச்சு, fat கிடைச்சாச்சு. Then vegetables, spices and fruits provide us vitamins and minerals along with small amount of carbohydrate, fat and protein. சரியா? இதெல்லாம் different types of cropsல நம்ம எப்படி சாப்பிடப்போம், எப்படி கிடைக்க போறது sources பார்க்கிறோம். Right? Fodder crops like berseem, oats or Sudan grass are grown as food for livestock. Livestock na the domestic animals. Different crops require different climatic conditions, temperature and duration of sunlight. That's photo period nu solluvom illaya adha. So here one nimisham enna solla different types of crops solluvom. Different crops require different climatic conditions, temperature and photo periods for their growth and completion of their life cycle. And photo period are related to duration of sunlight. Growth of plants and flowering are depending on sunlight. Okay. So based on that, there are kharif crop and rabi crop. Sorry. And then major groups of activities, they are classified as crop variety improvement, crop production improvement and crop protection management. Okay. So this is for different types of crops. The next one, the same the classification with the picture சொல்லிருக்கேன் as kharif crop, rabi crop. இடையில இருந்து zaid crop னு நமக்கு bookல இல்லை, ஆனா கத்துக்கோ. Summer crop, they are called zaid crop. Okay. So kharif crop, they are monsoon crops and planted in June and harvested in October. Whereas இது வந்து என்னது paddy சொல்றோம்ல அது as October. Whereas here it is summer crop, the watermelon example, planted in March, harvested in June. Rabi crop planted in winter crop planted in November and harvested in April. Right? So here kharif crop, they are rice, millet and maize, kharif crop. Whereas zaid crop வந்து watermelon, bittergourd, cucumber, இதெல்லாம் example for zaid crop. I hope you follow. Then the difference between kharif and rabi crop. இது important படிச்சுக்கோ. important question bankல வரும், நம்ம bookல இல்லை, question bankல வரும், அதை நீ படிச்சுக்கோ. Right? As
Kharif crop, they are monsoon or rainy season crop. The crops grow in hot and wet condition. They are sown in beginning of rainy season, June and July, and harvested during September and October. Example, rice, maize, groundnut, soya bean, green gram, cotton, black gram. Whereas rabi crop, they are non-monsoon season, பருவமழை சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இல்லை, and they crop grow in cold and nearly dry condition. They grow are sown in October, November, and then harvested in March, April. Example, wheat, barley, gram, mustard, linseed, wheat. I hope you could follow this. So in the difference வந்து நம்ம bookல இல்லை, நான் question bankல கொடுத்திருப்பேன், இருந்தாலும் இதை வேணா நீ pass பண்ணி இந்த difference note பண்ணிக்கோ. Right? The next one, we are coming across a term, sustainable agriculture. என்னது அது? Sustainable agriculture can be defined as adoption of various farming and production management techniques to maximize agricultural yield. Implementing such practices would help in conserving natural resources, maintaining environmental balance, and coping with changing human demand. Hence, to assure sustained livelihood of Indian farmers and related person, it is necessary to adopt sustainable agricultural practice. What are they? Mixed farming, crop rotation, intercropping, and integrated farming, which is also known as integrated agriculture. So what are the sustainable agricultural practices now? What are we to write? Mixed farming, crop rotation, intercropping, integrated farming, or integrated agriculture. இது என்னன்னு go through பண்ண சொல்றேன். Mixed farming na ரெண்டுமே மாத்தி மாத்தி இருக்கலாம். இது ஒரு டீ பிளான்ட், இந்த ஒரு இங்க ஒரு பிளான்டேஷன் இருக்கு, ஸோ மற்ற பிளான்ட்ஸும் grow பண்ணலாம், crop cultivation பண்ணலாம், அதுதான் mixed farming. crop rotationனா இந்த சீசனுக்கு ஒரு பேடி போட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்த சீசனுக்கு இன்னொரு crop போடுறதா crop rotation. சரியா? இன்டர்கிராப்பிங்னா இன் பிட்வீன், இப்போ இங்கே ரெண்டும் ஒரே பிளான்ட்னா அது நடுவில் இன்னொரு பிளான்ட் போடணும், அது வரிசையாக ஒன்றுன்னா பார்ப்போம். தட் இஸ் sustainable agriculture practice. Okay, so what are the advantages of this? அப்படின்னா, sustainable agriculture is an agricultural production and distribution system. It achieves integration of natural biological cycle and controls, protect and renew soil fertility and natural resource, optimize management and use of farm resources. It reduces use of non-renewable resources, and it provides adequate and dependable form of income, and it promotes opportunity in family farming and farming communities. Just go through panniko. Next, improvement in crop variety, crop yield. நம்ம textbookல 204ல இருக்கு. As crop yield can be improved by crop variety improvement, crop production improvement, and crop protection management. ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது. production improvement and protection management. The crop variety improvement என்ன சொல்றதுன்னா, done by selecting good varieties of crops. This is done by the process called hybridization. Hybridization is the crossing between genetically dissimilar plants to obtain crops having useful characteristics. அப்படின்னா என்னதுன்னா, disease resistance, good quality, and high yield. நம்ம hybrid variety சொல்றோம்ல, என்ன சொல்றது, பொட்டேட்டோவையும் டொமேட்டோவையும் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு டொமேட்டோன்னு ஒரு பிளான்ட் கிடைச்சது. அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து ஹைபிரிடைசேஷன். அண்ட் இட் மே பி இன்டர்வெரைட்டல், அப்படின்னா பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ். interspecific அப்படின்னா between different species of the same genus. ரெண்டு கத்திரிக்காய், வயலட் கத்திரிக்காயும் எடுத்துக்கலாம், வெள்ளை கத்திரிக்காயும் எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி different species of the same genus. or intergeneric,
as between different genera. This is interspecific, intergeneric. Okay. Another way of improving crop variety is by introducing gene to obtain desired characteristic. It is done by genetic engineering method. So that those crops are called genetically modified crops. Are you clear? The next one, this crop variety improvement. அடுத்தது வந்து crop variety improvement. It is done for the following reasons. Page 204 இருக்கு பாரு. Higher yield to increase the productivity of crop per acre. Acre the land and நிலத்தோட அளவு. Biotic and abiotic resistance to increase resistance of crops to biotic factors like biotic factors like insect, diseases, etc. And abiotic factor and droughtness, scarcity of everything, salinity, heat, cold, etc. Then change in maturity duration to reduce duration between sowing and harvesting so that farmers can grow multiple crops during the year. To reduce the duration between sowing and harvesting. அப்படின்னா நல்ல well formed crop with the manure இருந்ததுன்னா அது வந்து சீக்கிரம் வளர்ந்து காய்ச்சி பூத்து காய்ச்சிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி. Then wider adaptability to grow crops in different climatic conditions. And desirable agronomic characters. நீ இது கேள்விப்பட்டது கிடையாது, கத்துக்கோ. Characters like tallness and more branching are useful for fodder crops. And dwarfness, அதாவது height of the plant. Shortness is desirable for cereal crops. இது வந்து நார்மலா கன்சிடர் பண்ற character. So desirable agronomic features வந்து characters like tallness, height of the plant, and more branching are useful for fodder crops, and dwarfness, the shortness is desirable for cereal crops. சரியா? இது வந்து page 205 இருக்கு, அதை படிச்சுக்கோ. Okay, so biotic and abiotic resistance. Crops production can go down due to abiotic and abiotic வந்து சொன்னோம்ல, drought, salinity, waterlogging, heat and cold and frost, stress under different situation. இதெல்லாம் biotic and abiotic. Maturation சொல்லியாச்சு, wider adaptability சொல்லியாச்சு, and desirable agronomic characters. I hope you follow this. The next one, crop production. அதில் வந்து management, crop production and management என்ன சொல்றதுன்னா, as what to say, crop production management includes nutrition management, irrigation and cropping management. The heading வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுண்டு படி. crop production management வந்து first improvement படிச்சோம், அடுத்தது வந்து productionல என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம்னா, nutrition management, irrigation and cropping management. Nutrition management na, the crop should be provided with sufficient nutrients. அதை வந்து நம்ம 2 category-ஆ பிரிக்கிறோம், as macronutrients and micronutrients. They are nothing but minerals found in the soil. Sorry? So plants get nutrients from air, water and soil. There are 16 nutrients required by plants for their proper growth. Air supplies oxygen and carbon dioxide. Water supplies hydrogen, and remaining 13 nutrients are obtained from the soil. Nanna pathuko, 16 nutrients are required. Adha வந்து oxygen and carbon dioxide from the air, hydrogen from the water, மீதி எல்லாம் from the soil. Among 16 nutrients, 6 are required in large quantities, so they are called macronutrients. What are all? Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur.
I repeat, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. சரி, இதில் வந்து நைட்ரஜன் வந்து அட்மாஸ்பியர் தான், பட் பிளான்ஸ் cannot take atmospheric nitrogen directly. அதனால இதை அப்படி போட்டிருக்கோம். Other 7 required are in small quantities as micronutrients. And soil can be enriched by supplying nutrients in the form of manures and fertilizers. Example, iron, magnesium, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. These are all micronutrients. So இது வந்து short answers க்கு படிச்சுக்கோ. Crop production management include these 3 points. எதெல்லாம்? Nutrient management, irrigation and cropping management. Nutrient management you should know for macronutrients and micronutrients. In which form they are obtained you have to learn. I hope you follow this. This is nutrition management, otherwise nutrient management. என்னென்னங்கிறத ஒரு தடவை recollect பண்ணு. The next one, difference between macro and micronutrients. இது நம்ம bookல இல்லை. So இந்த presentation கொஞ்சம் pass பண்ணி note பண்ணிக்கோ. They are required in large quantities. Concentration of each macronutrient in plant is more than 1 milligram per gram of dry matter. They take part in building plant body and different protoplasmic structures. They have no significant role in enzyme activity and electron transport. அதெல்லாம் இதில் ரெஸ்பிரேஷனில் வரும் electron transport chain. Example, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur. Whereas micro required in small amount, then its concentration, they have no such function as building up of the plant body. They are involved in enzyme activity and electron transport. சரியா? Example, iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. I hope you follow this. This is difference between macro and micronutrients. சரி, அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த நியூட்ரிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம்ல, கிராப் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல நியூட்ரிஷன் ஃபர்ஸ்ட், நியூட்ரியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அடுத்தது வந்து மேனுவர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ். இந்த பிக்சர் வாட் யூ ஆர் சீயிங், இந்த செடிக்கு வந்து மேனுவர் உரம் போட்டிருக்கோம், அதுதான் மேனுவர். ஓகே, ஸோ மேனுவர் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட். Manure is prepared by the decomposition of plant and animal waste. It contains organic matter and nutrients. It helps to increase soil fertility. நம்ம bookல page 206 இருக்கு. It also helps to reduce use of fertilizers and recycle farm waste and protects the environment. சரியா? And then there are 2 types of manure. They are compost and green manure. Compost வந்து compost and vermicompost ரெண்டு சொல்லுவோம். Compost and vermicompost, the process in which farm waste material like livestock excreta, that is cow dung, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, irradiated waste is decomposed in pits known as composting. Page 206 details இருக்கு, பார்த்துக்கோ. This compost is rich in organic matter and nutrients. It is also prepared by earthworm by hastening the process of decomposition of plant and animal refuse. This is called vermicompost. Whereas green manure, prior to sowing of crop seeds, some plants like sun hemp or gourd are grown and then mulched by plowing them into the soil, mixed in the soil. These plants turn into green and then these plants turn into green manure, which makes the soil rich in nitrogen and phosphorus. Green manure வந்து they are enriching the soil by providing nitrogen and
phosphorus. சரியா? அடுத்தது வந்து fertilizers. They are chemical substances made commercially, whereas manure, it is naturally formed, whereas fertilizers are man-made. As என்ன சொல்லுது, யூரியா ஸ்பிக்கில் பார்க்கணும் இல்லையா, டை அமோனியம் பாஸ்பேட், யூரியாவில் உள்ள ஸ்பிக் டிஏபி, நம்ம தூத்துக்குடியில் ஸ்பிக் இருந்தது factory, அதான் preparing fertilizers. They are chemical substances made commercially. They supply nitrogen, phosphorus and potassium and helps to increase crop yield, and they should be used only in required amount. Whereas manure வந்து நம்ம அப்படியே தூவலாம், whereas fertilizers எதுக்கு வேணுமோ அதை தான் பண்ண முடியும். And then manure வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா effect கொடுக்கும். ஆனால் fertilizers வந்து it is nutrient specific. அதாவது பாஸ்பரஸ் வேணும்னா fertilizers பாஸ்பரஸ் உள்ளதை கொடுக்கலாம், யூரியா வேணும்னா அந்த பர்டிகுலர் இதை கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி சொல்லதான் it is nutrient specific. சரியா? So this is for manure and fertilizers. Manures சொல்லக்கூடாது, manure singular plural தான், whereas fertilizers plural. சரியா? So this is difference between manure and fertilizer or comparison of manure and fertilizer. நான் படிக்கணுமா? go through பண்ணிடுவியா? அடுத்தது நம்ம போலாம். Manure, natural substance obtained by decomposition of animal waste as cow dung, gobar gas பண்ணுவோம்ல, and buffalo. Then manure contains small amount of essential plant nutrients as nitrogen, phosphorus and potassium. அடுத்து organic matter in the form of humus present or absorbed slowly by the crop, and then it is not nutrient specific. எல்லா செடிக்கும் போடலாம், and it is voluminous and bulky, so it is inconvenient to store, transport and handle. And manure is cheap and prepared in rural home or field, whereas fertilizer is a man-made substance, inorganic salt or organic compound. They are rich in plant nutrients, mainly nitrogen, phosphorus and potassium, right? And then they don't add, fertilizers do not add humus to the soil, and being soluble in water, it is readily absorbed by the green plants, and it is nutrient specific. சரியா? And it can be compact and stored in a packet or gunny bag லையோ ஸ்டோர் பண்ண முடியும். சரியா? And it is a bit costly. I hope you follow. So this comparison of manure and fertilizer கொஞ்சம் pause பண்ணி எழுதிக்கோ. Right? The next one, இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ளது, நான் ப்ரீவியஸ் ஓடதை நீ படி, அது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. Fertilizer, inorganic salt prepared in factory, does not provide any humus, rich in nitrogen, phosphorus and potassium, whereas manure வந்து natural substance prepared in the field, adding humus to the soil and less rich in plant nutrients, right? So இது வந்து organic fertilizer. இந்த cow dung-லாம் பத்தியா, இது வந்து organic fertilizer. இவன் வந்து இந்த ஆள் வந்து chemical fertilizer இந்த செடிக்கு, இந்த கிராப்புக்கு தூவறான். அதான் இதுல உள்ளது. Okay. The next one is irrigation. நம்மளோட இது next improvement வந்து crop improvement வந்து irrigation, right? That is page number 207ல இருக்கு. Irrigation as supply of water to the crop is called irrigation. Water is necessary for proper growth of plants and help to increase the crop yield. நம்ம last year 8th standardல படிச்சிருக்கோம்ல, crop production and management, அதில் உள்ள ஒரு 50% இதுலயே இருக்கு. irrigation நம்ம last year படிச்சிருக்கோம், அதே தான் இப்பவும் படிக்க போறோம். Different kinds of irrigation system are used to supply water to agricultural land. The sources are well, canal, river lift system, tank and check dam. சரியா? As well வந்து two types, dug well and tube well, and canal வந்து it receive water from reservoir or rivers and distribute it to the field, and river lift வந்து
from river to irrigating field which are close to the rivers, right? And then tank and check dam. The next one, இது வந்து canal irrigation. நம்ம last year irrigation system படிச்சிருக்கோம். அதை நான் recall பண்றேன். Supply of water to crop at different level is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. And in summer, the frequency of watering is higher due to scarcity, dryness, right? Source வந்து well, tube well, pond, lake, river, dam, canal. ஓகே, இது வந்து கெனால் இரிகேஷன். கெனால் நடுவில் வாய்க்கால் தண்ணி போகிறதுல இங்கே அங்கே ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் போனோன்னா அங்கே ஓடை இருக்கும், அதுக்குள்ளே இந்த செடிக்கு போகிறாப்புல கேப் விட்டுருப்பான். அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வந்து மோட், செயின் பம்ப், டேக்லி அண்ட் ரெஹாட். மாடர்ன் வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் அண்ட் ட்ரிப் இரிகேஷன். லாஸ்ட் இயர் படித்ததான் இப்போ ரெக்கலெக்ட் பண்ணுறேன். சரியா? ஜஸ்ட் மெத்தடை கோ த்ரூ பண்ண ஒரு செகண்டு. Sources of irrigation, traditional method of irrigation, and modern method of irrigation. Okay, the next one, it is about modern method, drip irrigation. So இங்க இப்ப நடுவுல ஒரு வாட்டர் பைப் இருக்கு, அதுல இருந்து இந்த செடி கிட்டக்க இந்த ஒரு ஹோல் இருக்கும், அதுல இருந்து இந்த சொட்டு சொட்டா தண்ணி வரும். சொட்டு நீர் பாசனம்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, அதான் drip irrigation. A small amount of water is applied at frequent interval in the form of water droplets. Drips through perforation in plastic pipe or through nozzle attached to the tube spread over the soil. சரியா? இது வந்து நம்ம book diagram. Drip irrigation. I hope you follow this. இது வந்து பேடி ஃபீல்டு நல்ல க்ரோத் ஆகிருக்க ஒரு படம் எனக்கு பிடிச்சதுன்னு போட்டிருக்கேன். இதை வந்து தீஸ் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் என்ன சொல்கிறது, சோயிங் த இது நாற்று நடுறதுன்னு சொல்லுவல, அந்த பிளான்டேஷன் பிளான்ட் கிராப் வந்து நடுறால நடவை நடுறதும்பா, அதான் இது. இது உனக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் லைக் டு டெல் யூ. இந்த அக்ரிகல்ச்சரில் மட்டும் இந்த கொரோனா பீரியடில் தே டென்ட் ஹாவ் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஏன்னா திஸ் பீப்புள் ஆசஸ் தே ஆர் having social distance, தள்ளி தான் நிற்பா, கிட்டக்கே நிற்க மாட்டா. அதனால this agricultural work was allowed to do during this our corona period. சரி, ஸோ தள்ளி நின்று நாற்று நடுறால, அதுதான் இது. I hope you follow. The next one is cropping pattern. என்ன சொல்றது? Mixed cropping, intercropping, crop rotation, sustainable agriculture பண்ணினோம்ல, அதான் இது. Different ways of growing crops are used for maximum benefit. They include mixed cropping, intercropping and crop rotation. நம்ம bookல page 207, 208. Mixed cropping is growing two or more crops simultaneously in the same field. Growing two or more crops simultaneously in the same field. Example, wheat plus gram. இல்லைன்னா wheatum mustardum. இல்லைன்னா groundnutum sunflowerum. And this reduces the risk even if one crop fails. அதான் mixed cropping. Whereas intercropping is growing two or more crops simultaneously in the same field as alternate rows. Example, maize-um soya-bean-um grow பண்ணலாம், or millet-um cowpea-um, கொண்டக்கடலை மாதிரி சொல்லுவோம்ல அந்த இது, தட்டாப்பயிறு. Crops with different nutrient requirements are selected. அதை வந்து you should take care. This helps in better use of nutrients and prevent spreading of diseases to all plants of the same crop. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் படிச்சுக்கோ, கேட்பேன். மிக்சட் கிராப்பிங்கில் என்னென்ன டைப்பு, இன்டர் கிராப்பிங்கில் என்னென்ன டைப்பு. அதே மாதிரி crop rotation is growing different crop in the same field in succession.
Growing leguminous crop after growing cereal crop helps to increase the soil fertility. If crop rotation is done properly, 2 or 3 crops can be grown in a year profitably. இப்போ வந்து ஒரு நிலக்கடலை போட்டோம்னா அடுத்தது வந்து வேற ஏதாவது சீரியல் கிராப் போடணும். என்ன சொல்றது, பேடியோ அந்த மாதிரி போடணும். அப்படி பண்றது தான் கிராப் ரொட்டேஷன். சரி, ஸோ அதே தான் எக்ஸாம்பிள் பாரு. இந்த ஃபிகர் வந்து கிராப் ரொட்டேஷன். இப்போ ஒரு இதில் இந்த மாதிரி க்ரோ பண்ணியிருக்கா, அடுத்தது வந்து வேற செடி நட்டுருக்கா. ஓகே, அதில் 1 year ரொட்டேஷன்னா மெய்ஸும் மஸ்டர்டும் மாற்றி மாற்றி போடும், ரைஸும் வீட்டும் மாற்றி போடும். 2 years ரொட்டேஷன்னா மெய்ஸ், மஸ்டர்ட், சுகர் கேன் இந்த மாதிரி வருது பாரு, அண்ட் ஃபெனுக்ரீக் வெந்தயம் சொல்லுவல அந்த இது, இல்லைன்னா மெய்ஸ், பொட்டேட்டோ, சுகர் கேன், பீஸ். அது வந்து 2 year ரொட்டேஷன். 3 yearsக்கு வந்து ரைஸ், வீட், மூங்குதால், மஸ்டர்ட், சுகர் கேன், பர்சேம். இந்த ஓட்ஸ் மாதிரி வெரைட்டி பர்சேம். இது வந்து காட்டன், ஓட், சுகர் கேன், பீஸ், மெய்ஸ் அண்ட் வீட். I hope you understand. இதையும் examples படிச்சுக்கோ. It is easy to understand. Okay. The next one is comparison between mixed cropping and intercropping. And the definition is இதுல கொஞ்சம் points போட்டிருக்கு. To minimize risk of crop failure, seeds of 2 crops are mixed before sowing, and it involves no set pattern. And then there is a difficulty of fertilizer application, and then spraying pest control to individual crop on the difficult. Harvesting and threshing of crops separately is not possible. இதில் வந்து productivity per unit area, seeds of 2 crops are not mixed என தனித்தனியாக தான் போட போகிறோம். Intercropping வந்து placed fertilizer can be placed as per the need of the crop. அதே மாதிரி pesticide இதையும் go through பண்ணு. So this is comparison between mixed cropping and intercropping. இது வந்து இங்கே பாரு, intercropping இது ரெண்டுல ஒரு செடி வளர்த்துருக்கா, நடுவில் இன்னொரு செடி வளர்றது, இதுதான் intercropping, ரைட். இது வந்து மிக்சட் கிராப்பிங், எல்லா செடியும் மிக்ஸ்டாக இருக்குது, 2-3 செடி இதில் மிக்ஸ்டாக இருக்குது, அதுதான் மிக்சட் கிராப்பிங். அது கிளியர்? உனக்கு இந்த ஃபிகர் பார்த்தாலே கொஞ்சம் புரியும். தட் இஸ் மிக்சட் கிராப்பிங், ரைட். த நெக்ஸ்ட் ஒன், இங்கே பாரு ஒரு கொஸ்டினே இருக்குது. வாட் பேட்டர்ன் ஆஃப் கிராப்பிங் டஸ் த ஃபீல்டு ஷோஸ்? இது வந்து மெய்ஸு, அடுத்து சோயா, அடுத்து மெய்ஸ், இப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்கோம். ஸோ மென்ஷன் எனி 2 advantage of this type of cropping patternனா, the showing is maize and soya bean. Advantage வந்து increases productivity of crops per unit area, and then intercropping helps to maintain soil fertility and makes better use of resources. சரியா? இந்த மாதிரி creative questions கேட்கலாம். Possibilities are there. I hope you understand. The next one is about the weed. In a field, that is crop protection management. That's weed. Crop protection management. நம்ம வந்து 3 பாயிண்ட் பார்த்தோம்ல. For the crop food resources improvement வந்து நம்ம 3 மேஜர் கேட்டகரி படித்தோம். இதெல்லாம்னா crop variety improvement, அதுதான் அந்த ஹையர் ஈல்டு, இன்டர்வெரைட்டல், பெட்டர் குவாலிட்டி, டிசைரபிள் குவாலிட்டி, அக்ரனாமிக் கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்ல, அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து இந்த கிராப் பேட்டர்ன் படித்தோம். அடுத்து கிராப் ப்ரொடெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அபவுட் த வீடு. சரியா? ஸோ இன் அ ஃபீல்ட் எனி அதர் undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Now in our textbook, page number 208. Weeds, insects and diseases can be controlled by various methods. அடுத்தது வந்து அது சொல்கிறோம். Generally, insects attack plants by 3 ways. They cut the root, stem and leaf. They suck the cells up from various parts of the plant. And third point, they bore the
They bore into stem and fruits. They affect the health of the crop and reduce the yield. Page 208 la irukku. Insect pests attack the plants in three ways. What are all? They cut the root, stem and leaf. They suck the cells from various parts of the plant and they bore into stem and fruits. And they can be protected by removal of weed is called weeding. Weeding is necessary since weed compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. And it can be controlled by using chemicals. They are called weedicide. Example 2,4-D. And they do not damage the crops. Weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with the sprayer. இந்த ஆள் பண்றாங்க அந்த மாதிரி பண்ணணும். சரியா? Then weeds and insects can be controlled by various methods. And pesticide, which include herbicide, insecticide and fungicide. These chemicals are sprayed on crop plants or used for treating seeds and the soil. இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அல்லது இந்த மாதிரி spray பண்ணலாம். சரியா? Weed control method also include mechanical removal. இந்த களை பிடுங்கிறது சொல்லுவல்ல அதான் weed removal. Right? Preventive methods such as proper seedbed preparation, timely sowing of crop, intercropping and crop rotation also control the weed. Some other preventive measures against pests are the use of resistant variety, summer ploughing in which fields are ploughed in deep summers to destroy the weeds and ploughs. So this is about the protection. Another வந்து protection வந்து weed இப்போ படிச்சோம்ல அதே தான் இதுலன்னு சொல்லியிருக்கேன். Crop field can be damaged by weed, insect, pest. இப்போ படிச்சேனே அது. Weeds are unwanted plants which grow in the field. Example xanthium, parthenium, cypernus, rotundus. They compete with crop for food, space and sunlight. They cause damage to root, stem and leaf, suck cells up and bore into stem and fruit. இது படிச்சேன்ல கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேனே அதே தான் description here, right? And then after that it should be harvested and stored in the proper way. Storage of grains. The factors responsible for damage and loss of grain are biotic factors like bacteria, fungi, insects, rodents, and abiotic factors like moisture and temperature in the place of storage. Before storage, the grains are cleaned and dried in sunlight to remove moisture and the storage places are fumigated to kill pests. So that large storage grain, it is called silos. The storage grain godown சொல்லுவோம்ல அது பேரு இது பெரிய ட்ரம்மா இருக்கும் அந்த மாதிரி silos சொல்லலாம். At home or சின்ன லெவல்ல they can store it in gunny bag. சாக்கு மூட்டையில கட்டி கட்டி வைப்பால அந்த மாதிரியும் நம்ம பண்ணலாம். I hope you follow this. So this is storage of grains, right? Preventive and control measures are used before grains are stored in for future use. They include strict cleaning of produce before storage, proper drying of the produce, the crops that is obtained, sunlight and then in shade, fumigation using chemicals and then it should be stored properly. This is for storage grains. I hope you are able to follow this. So this is for improvement in food resources. இது வந்து actually நமக்கு வந்து first half of the lesson. Continuation of the lesson வந்து animal husbandry, which is the scientific management of animal livestock. It includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. Animal based farming include cattle, goat, sheep, poultry and fish farming. இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய cattle farming, poultry farming, aquaculture, அதில் வந்து pisciculture அதெல்லாம் படித்தோம் இல்லையா, prawn culture அதெல்லாம் that comes under animal husbandry.
I hope you follow this. நம்ம வந்து இந்த food improvement in food resourcesல first half up to this it is with reference to plants. The remaining food resources with reference to animal husbandry about the animals as different farming of cattle, fish, அதான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அக்வாகல்ச்சர் அந்த மாதிரி படித்தோம்ல அது அந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து ஆக்சுவலி வி ஹவ் டன் இன் வீடியோ நம்பர் 7 if I remember correct it is video number 7 as animal husbandry அதை நம்ம வந்து முதல்லயே முடிச்சிருக்கோம். You can just recollect those points. If you go through the lesson you can understand easily and you have that video also, video number 7 அதையும் go through பண்ணி நல்லா படிச்சிடும். சரியா? So the first half is for food resources, improvement in food resources with reference to plants that we are completing this video number. I hope you understand. Go through the lesson. இது கொஞ்சம் lengthy lesson. கொஞ்சம் பொறுமையா பார்த்து படி. சரியா? That we will follow that further as animal husbandry for second part. சரியா? So this is video number 21, improvement in food resources. We'll continue in the next video session. Thank you. Have a good day. Have a nice day.